ట్రాఫాటు విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ అంటాడు, "ఒసే అరుంధతి, నన్ను చంపి సమాధిలో కొల్లపెట్టిన నిన్ను వదల బొమ్మాలే, వదల." హీరోయిన్ టబు. హీరోయిన్ తబు గారు. ఓ, మీకు రిలేటివ్స్ అవుతారు? Yes. Okay. She is my father's cousin and my nephew now. హాయ్ సార్. నమస్తే అండి. నమస్తే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని చూడటం. Same here. Thank you so much for making me a part of Suman TV. యా, డెఫినెట్లీ. డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా సుమన్ టీవీలో పార్ట్ ఆఫ్. Yeah, pleasure. డబ్బింగ్ చెప్పి 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 టోన్కి ఏం ప్రాబ్లం లేదు అసలుకి. 20 years ని నాన్ స్టాప్ గా, అండ్ దట్టు ఇప్పుడు వేరే క్యారెక్టర్స్ చెప్పడం వేరు, విలన్ క్యారెక్టర్స్ చెప్పడం వేరు. విలన్ దానికి బేస్ ఎక్కువ పెంచాలి, అరవాలి, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, అసలు టోన్ డిఫరెంట్ గా చేంజ్ చేస్తుండాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా విలన్స్ కి చెప్పే వాళ్ళకి. చాలా కష్టం వాయిస్ ఇది. See, I'll tell you one thing. Like as I told you, నేను నా వర్క్ ఎంజాయ్ చేస్తాను. And of course, villains. When you got bass in your voice only, you can, like when I'm talking, you can see like I've got some, like it's a family this thing. My father also got a very thick heavy bass. And then manaki especially the toughest part comes when the villain shouts. That part when movie's climax comes and then fight starts, "Rai, yapatra vadu," and all that, shoutings comes, then the most difficult part is like when the villain shouts, then brace yourselves, now you got to test your body. So then it takes a lot of time. మీకు అలా బాగా కష్టంగా హార్డ్ గా అనిపించి డబ్బింగ్ లో ఇట్లా అరిచి అరిచి ఇబ్బంది పడ్డ సినిమా అంటే ఏమని చెప్తారు? Like maximum every cinema, like somewhere or the other, when the that rift between villain and hero happens, then obviously villain shouts in the sense the aggressiveness and all. So that's most of the films here we have to match that. ఈ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు రిమోట్ పెట్టుకుంటారు ఇక్కడ, టోన్ చేంజ్ 1 2 3 4 5 6 వాయిస్ అని. ఇలా మారిపోతే మన టీవీలో కానీ ఛానల్ మార్చినట్టు. See, acting is such a thing that if a artist, if he acts good na, then you will get the scope of dubbing. Okay. Chala baga act chesaru ayana. Recently I've dubbed for a film called Bamakala. Yes, Priyaman Gardi. అందులో జాన్ విజయ్ గారు అని very very nice artist. He gives lot of variations in that. As you said, a remote controller ఆయన బాడీలో ఉందేమో, like he gave a number of variations. So dubbing for him, I enjoyed a lot. So you must watch that film. It's releasing on February 11th. అవును. So that's how that, like automatically me body, me throat, your tongue, your mind adjust అయిపోద్ది. How if artist is like talking in a very singular tone or monotone, then it's very easy to dub. For some don, some relaxed cop or some relaxed villain, ఎలా ఉంటారు, ఇది మా బిజినెస్, మీకు నేను ప్రపోజల్ ఇస్తున్నాను, that goes very like in a monotonous way. If he's giving variations, then you also need to move accordingly. Okay. ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక 60 మంది బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ని మిమిక్రీ చేయగల కెపాసిటీ ఉన్న డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అని కూడా నేను విన్నా. Yes. Like mimicry is my advantage. I've got a very big advantage of mimicry. Since my college days, I used to imitate lot of actors. Okay. Amresh Puri ji, Nana Patekar, and many like my first like fan ayyanani. I became fan of Aditya Panchali when I saw his film in 1991. Okay. I was very small, like I was a kid then. Sathi. So since then I never imagined I will dub for him someday. I dubbed for him in the film called Shadow. Shadow evaru manaki teliyali. So he's like, I'm a fan of him. మీరే చెప్పారు డబ్బింగ్ దానికి? Oh yes. సో బేసికల్గా మనకి అమరీష్ పూరి గారు తెలుగులో ఆయన వాయిస్ వింటేనే అదొక ఇది. అంటే చాలా తక్కువ సినిమాలు యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా అమరీష్ పూరి గారికి ఇక్కడ ఒక ఆ నేమ్ పడిపోయింది అందరి మైండ్ లో. ఒక ఇంత మంచి విలనా అనిపించి బేసికలీ ఆయన వాయిస్ కి అంతమంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఆయనకి మీరు డబ్ చెప్పారా లేకపోతే ఆయన వాయిస్ ని కాలేజ్ డేస్ లో కామెడీగా? అది ఆయన ఓన్ డబ్బింగ్ చెప్పుకున్నారు. జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి. I think he dubbed for himself because that time no one would ever match for him because he was invincible. Like even Hollywood directors like Steven Spielberg said that the greatest villain of all time is Amresh Puri. Yes.
So like I salute to him. Like I lived with him in my entire life era, because so many movies I'm a movie holic. ఆయనది ఎవ్రీ స్టైల్ మూవ్, ఆయన ఎలా మాట్లాడతారు, ఎలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ మై బాడీ. ఈవెన్ నానా పాటేకర్, లైక్ ఎవ్రీ మూవ్, హౌ దే టాక్, హౌ దే రెండర్ ద డైలాగ్స్ అండ్ ఆల్. నానా పటేకర్ అది కూడా చాలా కష్టం. ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. యా, పప్పు గారు వాజ్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ అటాక్స్ ఆఫ్ 26/11 మూవీ, రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిది. సో అందులో నేను నానా పాటేకర్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పాను. సో ఆ సినిమా చూసి పూరి గారు వాజ్ ఆల్సో యూస్ టు కమ్ దేర్. సో దే లైక్ యాక్చువల్లీ గేవ్ మీ వెరీ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ దట్ తెలుగులో నాన్నగారు ఎలా మాట్లాడతారో అలాగే ఉంది వాయిస్ అని. దే ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో దట్ వాజ్ ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్ అండ్ మైల్ స్టోన్ ఫర్ మీ. అండ్ అందరు విలన్స్కి చెప్పడం చాలా కష్టం సార్, ఎందుకంటే ఈక్వల్ గా మ్యాచ్ అయినట్టు కనపడుతుంది కొంతమంది డబ్బింగ్ చెప్తే. బట్ మీరు ఆల్మోస్ట్ అందరు విలన్స్ కు చెప్పేటప్పుడు ఎక్కడ కూడా ఆ వాయిస్ కి ఈ వాయిస్ కి మ్యాచ్ అయినట్టు కనిపించదు మాకు. కంప్లీట్ డిఫరెన్స్ కనపడుతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. దట్స్ హౌ లైక్ ఐ ట్రై టు మ్యాచ్, లైక్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. లైక్ వెన్ యు ఆర్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, when you get to cater to like number of villains, expression is the first thing, and the body language, the characterization and all. Like Kelly Dorji, a different body language. Nana Patekar, he's got a different one. Try to match him. Like that's my agenda, that's my like nature of work, my capacity, my capability of work. Like face ni chuste like ఈ స్టైల్లో వెళ్తే ఇలా ఉంటుంది. లైక్ ఐ కన్విన్స్ ద డైరెక్షన్ టీమ్ అండ్ ఆల్. సో లైక్ ఐ ట్రై టు మ్యాచ్ హిమ్, లైక్ సీ ఇట్ హౌ ఇట్ గోస్ అనమాట. కెల్లి రాజీ గారికి ఏ సినిమా చెప్పారా? బాద్షా, నేను ఒక్కడినే, అండ్ బద్రీనాథ్. సో ఐ టెల్ యూ డైలాగ్ ఫ్రమ్ నేను ఒక్కడినే, మహేష్ బాబు గారి సినిమా. ఏం టైమింగ్ రాని గర్ల్ ఫ్రెండ్ది, అప్పుడు నువ్వు నన్ను చంపుతుంటే వచ్చింది, ఇప్పుడు నేను నిన్ను చంపుతుంటే వచ్చింది. As a matter of fact, it's a miracle. Thank you. బాద్షాలా 20 సంవత్సరాలుగా నువ్వు నా కోసం పనిచేస్తున్నావంటే ఇది నాకు నీ మీద ఉన్న నమ్మకం. ఓకే, కెల్లి రాజీ గారు కంప్లీట్ మీరే చెప్తున్నారు కదా తెలుగు? No, I think 3-4 films. Before that, Sai Ravi garu, like he dubbed for, I think Nagarjuna garu cinema. డానా? Yeah, Dawn. సో రవి అన్న కొంచెం యాక్టింగ్ లో బిజీగా ఉండబట్టి చాలా మంది డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులకి he comes for dubbing. యా డబ్బింగ్ వస్తారు, బట్ కొంచెం when nobody can dub, Sai Ravi only the person who can dub. I'm a very big fan of him. సాయి రవి అన్నది కూడా బాగా మిమిక్రీ చేస్తారు కదా మీరు? I can. थोड़ा बहुत. అరుంధతిలోనా? లే విక్రమార్కుడులో ఆయన ఒక విలన్ కి చెప్పారు. అవునవును, స్టైల్ ఐ రిమెంబర్. ఓకే, ఎప్పట్రా పాటు విక్రమ్ సింగ్ రాథోడ్ అంటాడు. అది రవణ చెప్పారా? ఎస్. ఓకే, ఆ మేనరిజం బాగుంటుంది. బేసికల్గా నేను చెప్తూ ఉంటాను, డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా యాక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మైక్ ముందు భయంకరంగా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఆ యాక్టింగ్, అసలు స్క్రీన్ మీద మేము వీళ్ళని చూస్తున్నాం కానీ మీ యాక్టింగ్ మేము చూడాలి అసలుకి ఒకసారి వచ్చి అసలుకి డబ్ చేసేటప్పుడు. లైక్ ఇండస్ట్రీకి నేను యాక్చువల్లీ వచ్చాను ఫర్ యాక్టింగ్, బట్ ఇట్ హ్యాపెండ్ లైక్ ఐమ్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ డబ్బింగ్ అండ్ లైక్ it's not like that I'm not getting any opportunities, but కొన్ని సినిమాలో like directors have given me good roles. Like you can see Czech cinema I've got a very pivotal, very important role. And even I told you Jyoti Lakshmi, I got a very interesting role. Killing Veerappan, Ramuji gave me a very good role of Sashi in that film. So Dirty Harry chesanu, Romantic chesanu, and upcoming movie with Adi I'm doing. Already Puri garu anni cinemaల్లో కనబడుతుంటారు. Yeah, maximum. Like off lately, it started with Jyoti Lakshmi, and after that Smart Shankar and all. సో డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులుగా ఉన్న వాళ్ళల్లో మీరు రవి అన్న ఇద్దరే? No, RCM Raju is there, and ఆర్టిస్టులుగా? RCA, yes. I heard he's acting in some film. Okay. Like RCM Raju is my big brother. Like we two share a very good bond. Like I think you've heard of a famous Netflix series called Money Heist. So RCM Raju bhai dubbed for Professor and I dubbed for Berlin. So and like
very since old days, like since almost 15 years, we two share a very రీసెంట్ గా 10 days బ్యాక్ ఇంటర్వ్యూ చేశాను నేను. Oh, RCM. ఐ థింక్ మోర్ దెన్ ఒక 1 crore views. Oh, wow. వరుసగా 2, 3, 4. He's one very down to earth, very positive, and very finest dubbing artist of Telugu cinema. రవి అన్న అంటే అంత ఇష్టం కదా. అరుంధతి నుంచి ఏదైనా ఒక డైలాగ్ చెప్తారా? For you, I'm just trying, please. Forgive me. I'm not that big artist, but let's try that dialogue. Okay. వసే అరుంధతి, నన్ను చంపి సమాధిలో కొల్లపెట్టిన నిన్ను వదల బొమ్మాలే వదల. I forgot to tell you, Sudeep garu, Kacha Sudeep garu, like as you saw his performance in Iga. So I got an opportunity to dub for him in Rakta Charitra 2. ఓకే. So I know voice, like being advantage of mimicry, I actually imitate his voice. So there is one film called The Villain in Kannada. Shivraj Kumar garu was the hero and he was the villain, Kacha Sudeep garu. Okay. I dubbed for him in The Villain. Unfortunately, the film didn't get released. But I'll tell you his voice, how his body language and mannerism is. Kacha Sudeep garu from the movie The Villain. ఆనే బంధున్నానే యావూరానే బిజాపురదానే ಇಲ್ಲ ಯಾಕಿ ಬಂದು రావణుడి కథ ఎడకు బంధు. ఓకే. So that's తెలుగులో చెప్పారా yes, సుదీప్కి? yes, yes. ఓకే. ఏనుగొచ్చే ఏనుగు ఏ ఊరేనుగు బిజాపురి ఏనుగు ఎక్కడికెందుకొచ్చింది రావణుడి కథ వినడానికి వచ్చింది. ఫస్ట్ మీలో యాక్టర్ను చూసింది ఎవరు అజీజ్ గారు? Puri sir. పూరి సార్. Yes. First film, Telugu film. మీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరు లేరు కదా మూవీ ఇండస్ట్రీలో? Movie industry lo, like we come from like Irani tea and restaurants and all, like Paradise, like spicy restaurant in Krishna Nagar and all. These are all our like family friends, Sarvi, not mine, like we Reza was also a actor in Telugu movies. Reza. Okay. So Devadas lo kuda aina act chesaru. Okay. So we all are like family friends and all. So my family lo Tabu garu is my father's cousin. హీరోయిన్ టబు. Heroine TABU garu. ఓ మీకు రిలేటివ్స్ అవుతారు? Yes. Okay. She is my father's cousin and then my nephew ho now. ఆమె సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళ ఏమన్నా? No. Like we have like, so she is like Bollywood and all. She comes to Hyderabad and all. We used to talk a lot like back then. టచ్లో ఉంటారు ఇప్పుడు? Yes. అప్పుడు. ఈ రీసెంట్గా కూడా మళ్ళీ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. Oh yes. She is a fantastic artist. Like in Bollywood lo, even after second innings, as you said, it's not about the second innings. Her performance was like awesome and mind-blowing since her first film. When I saw her first film called Pehla Pehla Pyar in Ramakrishna Theatre with my family, that new face, and Prem was also, Prem was supposed to release first. I think it got released first, or like I don't remember much, but since then, and Chandni Bar and all, she gave some unforgettable performances in Haider and Andhadhun, and I pray for her that in future also she keeps us giving good performances.